విషయంలో ఇది పాయింట్ చార్జ్ అనుకుంది. దీన్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఎన్ని అడిషనల్ క్యూబ్స్ కావాలి? యూ రిక్వైర్ ఓన్లీ వన్. దీంతో ఇట్లా క్లోజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే ఏ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ లేకపోతే రానంటది. ఈ మధ్య ఒక పాట కూడా వచ్చింది కదా, రాను ముంబైకి రానని. సో ఇట్ విల్ నెవర్ కమ్. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ బి అండ్ మై నేమ్ ఇస్ సర్వేష్. సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనము ఏదైతే 22 జనవరి ఆ పేపర్ డిస్కస్ చేస్తుండే మెయిన్స్ ది. సో ఆల్మోస్ట్ we covered ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈ సెకండ్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్, అదే డేటెడ్ ఎగ్జామ్ సెకండ్ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో యాజ్ ఐ సెడ్ యూ, ఆప్టిక్స్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు. రైట్, so look at this question. This question is based on power combination. Okay, so ఏం లేదు, ఒక చిన్న కంటైనర్ లో ఒక ఏదైతే ఒక చందమామ షేప్ లో ఉన్న లెన్సెస్ ని లోపల పెట్టేసింది అనమాట. ఓకే, సో ఈ పైన ఉన్న లేయర్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వాటర్, అండ్ దీని కింద కూడా వాటరే ఉంది, మధ్యలో లెన్స్ ఉంది విచ్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ గ్లాస్. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ టోటల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ పవర్. అల్టిమేట్లీ we have only this lens, ఒక స్మైలీ లాగా ఉంది చూడండి. This radius of curvature is given as R1, ఈ radius of curvature R2 ఇచ్చింది. Okay, and the one which is above, we'll take a different color. చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ పైన ఉన్న లేయర్ ఏదైతే ఉందో this is of water, and ఈ కింద ఉంది కూడా వాటర్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, ఈ హోల్ కాంబినేషన్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక 3 లెన్సెస్ ని పక్క పక్కన పెడితే ఎట్లా ఉందో అట్లా ఉంటుంది. అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్. సార్ పైన ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉంది, కింద ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉంది. సో విల్ ఇట్ యాక్ట్ లైక్ ఎ గ్లాస్ స్లాబ్? నో, ఇట్ వోంట్ యాక్ట్ లైక్ ఎ గ్లాస్ స్లాబ్. ఎందుకనంటే మధ్యలో మీడియం వేరు. దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత? దిస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ 3/2. దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ వాటర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, దట్ ఈస్ 4/3. ఇది కూడా సేమ్ 4/3. ఇన్ కేస్ మొత్తం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 4/3 మొత్తం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 3/2 ఉంటే అది గ్లాస్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. బట్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెన్స్. ఓకే, సో ఇండివిజువల్లీ వీ డూ వన్ థింగ్ అండ్ వన్ మోర్. మీరు ఇక్కడ చూస్తే సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ టేక్ పవర్ ఫార్ములా, we know this lens makers formula, that is power ఈ పవర్ ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో which is equals to 1/focal length mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. So ఈ ఫార్ములాలో we should apply with sign convention and better to take this as mu r. Mu r ఎందుకు అంటే relative refractive index of lens by refractive index of surrounding medium. అట్లా తీసుకున్నారు అనుకోండి, refractive index of lens by refractive index of surrounding medium. If you take like this, మనకు సరౌండింగ్ మీడియం కొన్నిసార్లు వాటర్ ఇచ్చి, లేకపోతే ఇంకో కొన్నిసార్లు బెంజిన్ ఇంకేదైనా లిక్విడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. సో ఇక్కడ సార్ ఈ లెన్స్ కి సరౌండింగ్ మీడియం వాటర్ ఉంది, సో మనం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సరౌండింగ్ మీడియం వాటర్ తీసుకోవచ్చా అంటే నో, యూ షుడ్ టేక్ లైక్ దట్. ఎందుకు తీసుకోవద్దు? ఈ మొత్తం కాంబినేషన్ చూడండి, వీఆర్ టేకింగ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెన్సెస్. అంటే సీ హియర్, లెట్స్ సే దీనికి పవర్ P1 ఉంది అనుకుందాం, ద వన్ విచ్ ఇస్ ఆన్ టాప్. ఈ మధ్యలో ఉన్న దానికి P2 అనుకుందాం, అండ్ కింద ఉన్న దానికి P3 అనుకుందాం. సో టోటల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ వాట్? P ఈక్వల్స్ టు P1 ప్లస్ P2 ప్లస్ P3. సో ఇదంతా ఒకటే లెన్స్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. దాని సరౌండింగ్ మీడియం ఏంటిది? ఎయిర్. ఈ మొత్తం సెటప్ యొక్క సరౌండింగ్ మీడియం ఏంటిది? ఎయిర్, విచ్ హ్యాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1. ఓకేనా? సో సరౌండింగ్ మీడియం ఇస్ నాట్ వాటర్, సరౌండింగ్ మీడియం ఇస్ నాట్ గ్లాస్. ఈ మొత్తం కాంబినేషన్ కి సరౌండింగ్ మీడియం ఎయిర్. సో వాట్ వీ డూ, ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క దానికి పవర్ కనుక్కోండి. హౌ టు ఫైండ్ పవర్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇట్లా లెన్స్ పక్కన పెట్టేసింది కాబట్టి యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. n నెంబర్ ఆఫ్ లెన్స్ ఉంటాయి, n నెంబర్ ఆఫ్ థిన్ లెన్సెస్. ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని అప్లికబుల్ ఫర్ థిన్ లెన్సెస్. ఓకే, సో P1 plus P2 so on PL. ఇఫ్ లెన్సెస్ ఆర్ సపరేటెడ్ విత్ సమ్ డిస్టెన్స్, ఇన్ కేస్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, let's say a convex lens and a concave lens which is separated with a distance something like d అనుకుందాం. ఇక్కడ కాంబినేషన్ P ఈక్వల్ టు P1 ప్లస్ P2 కాదు. ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పవర్ ఎంత? P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P1 ప్లస్ P2 మైనస్ D ఇంటూ P1 P2 అవుతుంది. ఇది ఫార్ములా. ఓకే, ప్రతిసారి ఇట్లానే ఇలానే లేదు కదా, కొన్నిసార్లు గ్యాప్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇన్ కేస్ if this gap is filled with certain medium of refractive index mu అనుకోండి,
అప్పుడు కాంబినేషన్ ఆఫ్ పవర్ P1 plus P2 minus D by mu into P1 P2 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫోకల్ లెంత్ పవర్ ఈక్వల్స్ టు 1 by ఫోకల్ లెంత్ ఆర్ రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ తీసుకోండి వచ్చేస్తుంది. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ ప్రాబ్లమ్, దీన్ని 3 షేప్స్ గా డివైడ్ చేయండి. ఒక్కొక్క దానికి రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ రాసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫస్ట్ సర్ఫేస్ ఎట్లా ఉంది అని అంటే, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకేనా, సో దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత? ఇన్ఫినిటీ, ఎందుకంటే ఫ్లాట్ ఉంది కదా. దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ R1 అని వాళ్ళే మెన్షన్ చేశారు. And what about the refractive index? Mu is equals to, as it is water, mu is equals to 4/3. Or question లోనే ఇచ్చేసిండు 4/3 అని. ఇక్కడ మీరు పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. P1 which is equals to mu minus 1, 4/3 minus 1, 1 by R1. చూడండి, these are the incident rays. ఇట్లా ఉంటాయి incident rays. ఓకేనా, సో ఎట్లాగో 1 by R1 which is 1 by infinity. And coming to R2, ఈ R2 కి దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఆ కర్వ్ని, దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అనేది ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది, అంతే కదా. ఈ సర్కంఫరెన్స్ నుంచి పైకి ఉంటుంది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో పై నుండి కిందికి ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఉంటున్నాయి. సో R2 వాల్యూ విచ్ ఇస్ R1 షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్. అంటే 1 by R1 minus 1 by R2 కదా. సో minus 1 by R2 దగ్గర minus R1 అని రాసుకుంటాం. ఈ సైన్ కన్వెన్షన్ ఐడియా ఉండాలి. So if I take this 4/3 minus 1, 1/3 minus of minus plus 1 by R వచ్చేసింది P1. Now P2 ఇది lens. Okay no? So here this is R1 and this is R2. ఈ రెండు కర్వ్స్ ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే సర్కిల్స్ పైనే ఫామ్ అవుతాయి. ఇదేమో ఇన్సిడెంట్ రేస్, దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ పైకి ఉంటుంది, దీని రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కూడా పైకే ఉంటుంది, రైట్. సో R1 R2 రెండు నెగిటివ్ వాల్యూస్ అయిపోతాయి. Now substitute in the formula, P2 is equals to mu అంటే ఇక్కడ 3/2 minus 1 into 1 by R1. 1 by R1 వాల్యూ ఎంత? R1 బట్ నెగిటివ్ పైకి ఉంది కదా, minus 1 by R2. సో R2 వాల్యూ కూడా నెగిటివే. సో యూ విల్ గెట్ హాఫ్. సో మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది, 1 by R2 minus 1 by R1 రాస్తాం, which is equals to P2. Okay, now coming to the third shape. సో ఇట్లా ఉంది. Right? So now this also consists of water. Again this refractive index is 4/3. ఈ radius of curvature వచ్చేసి R2 and this radius of curvature వచ్చేసి infinity. Again you apply the same formula, power P3 is equals to mu minus 1, that is 4/3 minus 1 into 1 by R1. 1 by R1 అంటే 1 by R2 which is negative, పైకి ఉంది radius of curvature. సో minus 1 by R, అది ఎట్లాగో ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి 0 అయిపోతుంది, 1 by infinity. సో this value you are going to get minus 1 by 3R2. ఇది P3. Now we want combination of power కదా, which is P1 plus P2 plus P3. సో P1 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1 by 3R1. P2 వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 1 by 2R2 minus 1 by 2R1. And what about P3? Minus 1 by 3R2. R2 terms, R1 terms common తీసేసేయండి, you'll get the answer. For example, ఇక్కడ R2 terms తీసిన అనుకోండి, let's say 1 by R1 is common here. So 1 by 3 minus 1 by 2. If I take 1 by R2 common here, 1 by 2 minus 1 by 3. ఓకేనా, సో LCM ఇక్కడ 6 minus 1 by 6 వస్తుంది, అండ్ ఇక్కడ కూడా 6, ఇక్కడ plus 1 by 6 వస్తుంది. సో I can take 1 by 6 common. Here you get a positive value, 1 by R2 minus 1 by R1. So this is the answer. ఓకేనా, చూద్దాం ఏ ఆప్షన్ ఉంది. రైట్, ఇక్కడ minus 1 by 6 కామన్ తీసేసిండు, సో ఎనీథింగ్. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. సో సిమిలర్ క్వశ్చన్ విల్ సే మోడల్ క్వశ్చన్ అనుకుందాం దీన్ని. ఇట్లా ఇస్తే ఏం చేయాలి? ఓకే, సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ 3 లెన్సెస్ ఇచ్చిండు. 2 లెన్సెస్ అనుకోండి, డైరెక్ట్ పవర్ కాంబినేషన్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. 2 లెన్సెస్ ఇస్తే 3 లెన్సెస్ ఇచ్చిండు కదా, బెటర్ యూజ్ లెన్స్ ఫార్ములా అండ్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, కొంచెం లాజికల్ కూడా ఆలోచించి చెప్పొచ్చు డైరెక్ట్లీ. చూద్దాం. సో హియర్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ as 30 centimeters. ఇది ఆబ్జెక్ట్
Object distance how much given? 30 centimeters. It side ఉంది కదా minus 30 centimeters. Focal length కదా, focal length ఇవ్వాలి కదా. ఈ focal length వచ్చేసి 10 centimeters. Here also focal length let's say 10 centimeters. ఇక్కడ focal length వచ్చేసి 30 centimeters అనుకుందాం. ఓకేనా? Right. These are the focal lengths. It should be given in the question. So U value minus 30. First, ఈ convex lens కి object distance వచ్చేసి minus 30. Focal length is plus 10 centimeters. ఎందుకంటే అది convex lens కాబట్టి. Convex lens కాబట్టి positive focal length ఉండాలి అట్లా రూల్ ఏం లేదు. It depends on the surrounding medium also. Okay. If it behaves like converging lens, the focal length must be taken as positive. Convex lens diverging lens లాగా కూడా బిహేవ్ చేస్తాయి when they are kept in a medium which is denser than the lens medium. Okay, so ఇక్కడ ఇదంతా ఎయిర్ లోనే ఉంది సెటప్ అంతా, సో ప్రాబ్లం లేదు. ఫోకల్ లెంత్ యూ కెన్ టేక్ ప్లస్ 10. సో ఇక్కడ v వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 1/f is equals to 1/v minus 1/u. 1/10 minus of minus plus 1/30 అవుతుంది. అటు పంపించేయండి. 1/10 minus 1/30 which is equals to 1/v. So LCM 30, 3 minus 1, 2, 2/30, 1/15. So v value is equals to plus 15 centimeters. Okay na? Right. So ఇక్కడ కొంచెం లాజికల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ 15 centimeters అంటే ఈ గ్యాప్ లో పడదు ఇమేజ్. రైట్. సో లెట్స్ సే ఇది రే అనుకుందాం, ఇమేజ్ యొక్క రే. సో ఇట్లా సమ్వేర్ ఇక్కడ 15 centimeters దగ్గర పడుతుంది. అంటే నౌ whatever the image formed by convex lens now acts like object to which lens? Concave lens. Right? So ఏదైతే ఇమేజ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ వల్ల ఫామ్ అయిందో అది ఆబ్జెక్ట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. దేనికి? కాన్కేవ్ లెన్స్ కి. అండ్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ రియల్ ఆబ్జెక్ట్ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. చూడండి, హియర్ దే ఆర్ ఇమాజినరీ రేస్. సో నౌ ద ఇమేజ్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ వర్చువల్, రియల్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు అది. సో నౌ ఇఫ్ ఐ టేక్ అ కాన్కేవ్ లెన్స్ హియర్, దీని ఫోకల్ లెంత్ వచ్చేసి 10 centimeters. యాజ్ దే ఆర్ కాన్కేవ్ లెన్స్ కెప్ట్ ఇన్ ఎయిర్, సో వి షుడ్ టేక్ minus 10 centimeters. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ క్యాజువల్ గా మీరు ఎప్పటికీ నెగిటివ్ తీసుకుంటారు, రైట్? బట్ అట్లా తీసుకోవద్దు. దీనికి నెగిటివ్ ఫైన్, ఎందుకనంటే ఇక్కడ నుంచి ఇన్సిడెంట్ రేస్ వస్తే నువ్వు డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి మెజర్ చేస్తున్నావు, అంతేనా? సి ఇన్సిడెంట్ రే డైరెక్షన్ ఇదే, కానీ నీకు ఇమేజ్ అనేది ఇగో ఇక్కడ ఉంది. ఆ ఇమేజ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ కి ఏంది? ఆబ్జెక్ట్. ఈ డైరెక్షన్ రెండు ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కదా, అంటే ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ నెగిటివ్ కాదు, ఎందుకంటే అది వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్. సో నౌ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఇక్కడ ఎంత? 15 centimeters ఉంది. మరి 15 centimeters అయినా ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్? నో. సి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఆల్రెడీ 5 centimeters ఉంది కదా, కాన్కేవ్ లెన్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఆల్రెడీ 5 ఉంది. రెస్ట్ ఓవర్ హౌ మచ్ సెంటీమీటర్స్ లెఫ్ట్? 10 centimeters లెఫ్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ప్లస్ 10 centimeters. ఫోకల్ లెంత్ ఎంత? minus 10 centimeters. అప్లై చేయండి ఫార్ములాలో. 1/f is equals to 1/v minus 1/u. సో v వాల్యూ తెలియదు, అదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 1/-10 మైనస్ అంటే ఇట్ వస్తే ప్లస్, which is equals to 1/v. So v value you are getting infinity. అంతే కదా, 0 అంటే v is equals to 1/0 which is infinity. So here you observe, అంటే ఇమేజ్ ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది అని అర్థం, అవునా? Now this image distance again acts like object distance దేనికి? థర్డ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి, ఓకేనా? So u value now for this convex lens is infinity. Focal length of that third convex lens is given as 30 centimeters. ఈ వాల్యూస్ మీరు లెన్స్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, you will get image distance as 30 centimeters. ఎట్లా సార్? ఏం లేదు, ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంది అనుకోండి కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి. రే డయాగ్రామ్స్ గుర్తున్నాయి కదా, ఫస్ట్ కేస్ when the object is at infinite distance where the image is formed focus. Focal length ఎంత ఇచ్చిన? 30 centimeters. So image will also form at the focus, that is equals to 30 centimeters. ఎట్ సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది? రైట్ సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. So look at the answer. So right of the third lens 30 centimeters. ఇదంతా చేయకుండా కొంచెం లాజిక్ ఆలోచించి కూడా చెప్పొచ్చు డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్. సింపుల్. మనకి ఇక్కడ 15 centimeters వచ్చింది కదా, ఇక్కడనే ఆపేయచ్చు. సో వెన్ యూ గెట్ 15 centimeters,
ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి 15 సెంటీమీటర్స్ దూరంలో ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అది ఇక్కడ దీనికి ఫోకస్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే రేస్ విల్ ట్రై టు అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ద ఫోకస్. సో వెన్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ద ఫోకస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ లెన్స్, then they will go parallel. కదా, when they go parallel, these rays are coming parallel to third lens. So parallel rays will meet at the focus. దీని ఫోకస్ ఎంత 30 సెంటీమీటర్స్. సో ఆన్సర్ అయిపోతుంది. అట్లా కూడా లాజికల్ గా ఆలోచించి చెప్పొచ్చు. రైట్. సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ అగైన్ గివెన్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ 22. సో ఇక్కడ మిర్రరింగ్ ఆఫ్ లెన్స్ ఆర్ సిల్వరింగ్ ఆఫ్ లెన్స్, ఇది కూడా మంచి యూస్ఫుల్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ చూడండి, a thin convex lens of glass of refractive index mu, each side having same radius of curvature r at one side is polished for complete reflection. And a silvering చేసిండు. What distance from the lens an object be placed? Okay, so ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తే image gets formed on the object itself. In case see overall setup అంతా ఒక మిర్రర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ మిర్రర్ ఏ మిర్రర్ అయి ఉండాలి చెప్పండి, గెస్ చేయండి మిర్రర్. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరనే ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఏ కేసులో పాసిబుల్ అవుతుంది? ఎస్, కాన్కేవ్ మిర్రర్. రైట్. ఎప్పుడు? వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కెప్ట్ ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో ఇమేజ్ కూడా ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దగ్గరనే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఓవరాల్ ఈ మొత్తం కాంబినేషన్ అంతా ఒక మిర్రర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. దాట్ మిర్రర్ మస్ట్ బి ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, సో లెట్స్ డూ దిస్. సో దిస్ ఇస్ అ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఈ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ RA, ఇది కూడా RA. సో ఫస్ట్ జనరల్లీ లెన్స్ ఉంది అనుకుందాం, దాని పవర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? పవర్ సేమ్ మ్యూ -1. ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎంత? మ్యూ ఇచ్చేసిండు. మ్యూ -1 1/R1. 1/R అంటే RA, ఎందుకంటే ఇది ఇన్సిడెంట్ రేస్ డైరెక్షన్. ఈ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇటు సైడ్ ఉంటుంది కదా, సో ఇది R1 అయిపోతుంది. సో R1 is ప్లస్ R. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు R2 ఇట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది కదా, నెగిటివ్ అవుతుంది. సో -1/-R. సో మైనస్ ఇట్ బికమ్స్ ప్లస్ రాసేస్తున్నా డైరెక్ట్. సో హియర్ పవర్ ఆర్ 1 ఫోకల్ లెంత్ విచ్ బికమ్స్ మ్యూ -1 ఇంటూ 2/R. సో ఫోకల్ లెంత్ ఎంత వచ్చింది? R/2 ఇంటూ మ్యూ -1 విచ్ ఇస్ అ పాజిటివ్ వాల్యూ. ఓకే, ఎందుకంటే కాన్వెక్స్ లెన్స్ కదా, పాజిటివ్ ఫోకల్ లెంత్ ఉంటుంది వెన్ యూ కీప్ ఇట్ ఇన్ ఎయిర్ మీడియం. రైట్. సో నౌ ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఈ సర్ఫేస్ చూడండి. దిస్ సర్ఫేస్ ఈజ్ యాక్టింగ్ లైక్ వాట్? మిర్రర్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ అ మిర్రర్. ఏ మిర్రర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది? కాన్కేవ్ మిర్రర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది. కాన్కేవ్ మిర్రర్ లాగా మీకు యాక్ట్ అవుతుంది అని తెలిసినా కూడా నౌ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ పవర్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్. ఓకే, కొన్నిసార్లు తెలిసినా కూడా తెలియనట్టే మీరు ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అది నెగిటివ్ వస్తే అప్పుడు కన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి. తెలియని దానికి ముందే నెగిటివ్ సైన్ ఇమాజిన్ చేయడం, రైట్, అట్లా పెట్టడానికి లేదు. లెట్ ఇట్ బి పాజిటివ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ దెన్ ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ అ నెగిటివ్ ఫోకల్ లెంత్. ఓకే, అట్లా చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, రేస్ అనేవి ఫస్ట్ దే విల్ పాస్ త్రూ ద లెన్స్, రైట్, అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ అ మిర్రర్ ఇట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టింగ్ బ్యాక్ అండ్ మళ్ళీ లెన్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. అంటే 2 times లెన్స్ నుంచి పాస్ అవుతుంది. Once it is reflecting from the mirror. So total combination of power is nothing but, and totally how it is acting? It is acting like a mirror. So ultimate గా మీకు ఇక్కడ మిర్రర్ అవుతుంది. PM power of mirror, ఏదైతే ఆ కాంబినేషన్ లో దాని పవర్ which is equals to, first when it is going, power of lens, when it is reflecting from this, again power of mirror, again it is refracting from lens, power of lens. So finally answer it is 2PL plus TM. Adentidi overall ga it is acting like a mirror. Okay, fine. So now you should remember some formulas like power of lens. Power of lens ki formula entidi 1 / focal length. Power of mirror ki formula -1 / focal length. Right? These two formulas are very important. Power of lens అనుకోండి, just reciprocal of focal length. If it is convex lens, focal length is positive. Ayala F is positive for convex. Negative దేనికి? Concave కి.
ఇక్కడ చూడండి ఫోకల్ లెంత్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్ then the focal length is negative. If it is convex then the focal length is positive. Power formula antene -1/f దేనికి మిర్రర్ కి, లెన్స్ కి అయితే సింప్లీ 1/f. ఓకే, now if I want to write, I can write power of mirror generally it is -1/focal length of mirror. 2 power of lens 1/focal length of lens plus power of mirror -1/focal length of mirror. ఓకే, ఇట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నౌ ఎవ్రీథింగ్ వి గాట్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ లెన్స్ తెలుసు, అవునా? ఎంత? r/2 × μ-1. సార్ మరి ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్ తెలియదు కదా, ఎందుకు? ఈజీ. సి హియర్ ఇది రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత? r, అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది మిర్రర్ కి? r/2. ఎస్, సో విచ్ ఫేస్ ఈస్ దిస్? కాన్కేవ్ ఫేస్, అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్ మైనస్ r/2 అవుతుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వాల్యూస్ అన్ని. సో -1/fm. ఇక్కడ చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, నేను ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్ దగ్గర ఈవెన్ దో నాకు తెలుసు ఓవరాల్ గా కాన్కేవ్ మిర్రర్ లాగా యాక్ట్ అవుతుందని, బట్ స్టిల్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ మిర్రర్ ని అట్లనే ఉంచేసిన, దానికి ముందర నెగిటివ్ సైన్ పెట్టుకోలేదు. సార్ ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ ఉన్నది, అది ఫార్ములా. పవర్ అంటే 1/focal -1/focal లెంత్, అది ఫార్ములా. కానీ ఈవెన్ దో ఐ నో ఇట్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్, స్టిల్ ఐ డోంట్ కీప్ ఎనీ సైన్. మనకు వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా, నెగిటివ్ లో వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, so 2 × 1/focal length of lens. So 1/focal length you can keep 2 × μ-1 by r -1/fm. fm value enta? r/2. So plus 2/r. Okay, so 4 μ -2/r which is equals to -1/focal length of the mirror. Now focal length of the mirror enta? Reciprocal cheste you will get -r/2 × 2 μ-1, right? So observation lo see here focal length of the mirror anedi negative lo vachesindi, అంటే which means focal length is negative for concave mirror అని మనకు అర్థమైంది కదా. అదే మీరు ముందే నెగిటివ్ సింబల్ పెట్టేసారు అనుకోండి, so it will become a positive value and it will be acting like convex lens, but it is not acting like convex, sorry, lens antunna, mirror. It won't act like convex mirror, it will act like concave mirror, right? So now he is asking object distance. Object distance enta? Object distance enta? He gave one hint, ఏం లేదు, ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఇమేజ్ కూడా అక్కడే ఫామ్ అవ్వాలి. సో ఇమేజ్ కూడా అక్కడే ఫామ్ అవ్వాలంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఇన్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ when it is kept at a distance of radius of curvature. So we know r is equals to 2 times of f. So మనకు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి అంటే r ఉండాలి. So which is nothing but 2 times of focal length of the mirror. So focal length of the mirror ఎంత వచ్చింది? r/2 × 2 μ-1. So I can cancel this 2 and 2. So object distance general గా నెగిటివ్ వస్తుంది కదా, ఇన్సిడెంట్ రేస్ will go like this. Distance you should measure from this. Both are in the opposite direction. సో అందుకే మనకు నెగిటివ్ వచ్చేసింది. ఆన్సర్స్ లో నెగిటివ్ ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, దే విల్ గివ్ పాజిటివ్ ఆల్సో. సో లుక్ ఎట్ దట్ అండ్ మార్క్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో ఏముంది? r/2 μ-1, రైట్. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్. ఈ క్వశ్చన్ వెరీ ఎన్ని స్టార్లు అయితే అన్ని స్టార్లు పెట్టుకోండి. ఎందుకనంటే ఎవ్రీ టైమ్ జనరల్లీ దే విల్ ఆస్క్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్. ఓకే, సో ఒక యాంగిల్లో ఇవ్వడం కానీ, లేకపోతే ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కానీ, లేకపోతే వర్టికల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కానీ, లేకపోతే ఒక సర్టెన్ హైట్ నుంచి ప్యారలల్ గా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కానీ, ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్స్ పోయినప్పుడు దే కెన్ ఆస్క్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్. ఓకే, బట్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ చాలా రేర్ గా అడిగిండు. అండ్ ఓవరాల్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో దిస్ ఇస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ అండ్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, డ్రైవర్ సిట్టింగ్ ఇన్సైడ్ అ పార్క్డ్ కార్, watching vehicles approaching from behind with the help of his side view mirror which is convex. ఇది ఇవ్వకుండా కూడా అది కాన్వెక్స్ మిర్రర్. you all know side view mirror అంటే కాన్వెక్స్. radius of curvature ఎంత? 2 meters. if radius of curvature is 2 meters, focal length is nothing but 1 meter. Another car approaches him from behind with a uniform speed 90 kilometers per hour. మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని మీటర్స్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ 90 kilometers per hour కూడా కన్వర్ట్ చేయండి. 90 into 5/18, 18 5. So here it is 25 meter per second, right?
అదేంటిది, ఇంకేదో కార్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ కార్ యొక్క స్పీడ్. వెన్ ద కార్ ఈస్ ఎట్ a distance of 24 meters from him, the magnitude of the acceleration is not asking velocity of image. Okay, అడిగింది యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద సైడ్ వ్యూ మిర్రర్. అయితే ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మోస్ట్లీ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, ఈ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ స్పెరికల్ మిర్రర్స్ ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టాంట్ లోనే అడుగుతాడు. ఎందుకనంటే ఈ స్టెప్ నుంచి ముందు స్టెప్ పోయినా అనుకోండి మళ్ళీ వాల్యూస్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో హీ విల్ ఆస్క్ ఎట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్. ఇక్కడ ఆ ఇన్స్టెంట్ ఏంటిది అని అంటే 24 meters దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా, సో సింప్లీ దిస్ ఇస్ అ convex mirror which is given focal length is equals to plus 1 meter and object ఎక్కడ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఎట్ అ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 24 meters. ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఇచ్చినట్టు రాసుకోండి. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఇస్ మైనస్ 24 meters అంతేనా? యా, 24 meters. నెక్స్ట్ దీని వెలాసిటీ ఎంత? వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ is 25 meter per second, right? So these are the given values. So velocity of object ఇక్కడ ఉంటే మనకు తెలుసు images in convex mirror is always virtual, which forms behind the mirror. somewhere ఇక్కడ ఎక్కడో ఇమేజ్ ఉంది అని అనుకుందాం. మరి ఆ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఎంత? What about this image distance? First you find image distance, right? Use mirror formula 1 by v plus 1 by u. Focal length is 1 by v plus u value 24 negative kada minus 24, so 1 by 24, so 1 plus 1 by 24 which is equals to 1 by v. So v value enta aitadi manaki 24 by 25 meters avutundi. Keep this aside. Okay, so now ee particular position daggara dan speed vachesi how much is the speed? 25 meter per second. 25 meter per second. Okay, so let's find velocity of image. ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సార్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్? సి, మీకు అన్నిసార్లు ఫార్ములా గుర్తుండాలని రూల్ ఏం లేదు. కొన్నిసార్లు డెరివేషన్ చేయడం ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ ఇఫ్ ద డెరివేషన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ స్మాల్ దెన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్. కొన్నిసార్లు ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకుంటేనే ఇన్ దిస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ గుడ్ మార్క్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఫార్ములాలో 1 by f is equals to 1 by v plus 1 by u. So if you differentiate this, 1 by f, focal length constant is 0, like 1 by x. 1 by x differentiation anta minus 1 by x square ante minus 1 by v square. Malli dv by dt avutadi, right? Which gives you velocity of image. Direct rastunna. So similarly 1 by u is minus 1 by u square, and u ni differentiate cheste as it is object. If you differentiate u with respect to time, you will get velocity of object. So ఇక్కడ నుంచి మీకు velocity of image ఎంత అవుతుంది? మైనస్ v square by u square into velocity of object అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ కేస్ మిర్రర్ కూడా మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇక్కడ velocity of object with respect to mirror VOM తీసుకోవాలి. అప్పుడు VO మైనస్ VM అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా VIM అంటే VI మైనస్ VM అవుతుంది ఇఫ్ మిర్రర్ ఈస్ మూవింగ్. బట్ వాడు పార్క్ చేసిన కార్ అనేది రెస్ట్ లోనే ఉంది కదా, సో మిర్రర్ మూవ్ అవ్వట్లేదు. సో యూ కెన్ కీప్ లైక్ దిస్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, దీన్ని మనము షార్ట్ కట్ లాగా ఇట్లా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఫార్ములా మైనస్ m స్క్వేర్, మ్యాగ్నిఫికేషన్ కదా, లీనియర్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇంటూ VO, ఇట్లయినా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎనీథింగ్. సో వాట్ ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్? ఎంత వచ్చింది వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్? ఎంత వస్తుంది? v స్క్వేర్ వాల్యూ, v వాల్యూ ఎంత? 24 by 25. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 24 square by 25 square divided with u square. u square value enta? Object distance 24 square. Velocity of object enta? 25 meter per second. So here you observe, ikkada 24 square, ikkada 24 square, ikkada oka 25, ikkada oka 25 cancel అయిపోతది. Velocity of image value enta ante minus 1 by 25 meter per second. Sir minus ఏంటి సార్? సి, నేను ఈ డైరెక్షన్ లో 25 ని పాజిటివ్ అని తీసుకున్నా అంటే నాకు మైనస్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంటిది? ఇక్కడున్న ఇమేజ్ ఈ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ 1 by 25 meter per second. అంతే, మైనస్ అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వస్తుంది అని అర్థం, రైట్? సో యూ గాట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్. ఇక్కడతో కూడా క్వశ్చన్ అయిపోలేదు. హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ని ఏ అనుకుంటే
100A value ఎంత అది క్వశ్చన్. సో we should find A value or AI value. సో coming back to this, ఇది చూడండి, ఒకసారి డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఈక్వేషన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే నాకు వెలాసిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు వెలాసిటీలో ఉన్న ఈక్వేషన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే నాకు యాక్సలరేషన్ రాదా? ఎస్. సో ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దట్. సో -1/v² ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే, సి బేసిక్ ఫార్ములా ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ x పవర్ n ఇంటూ x పవర్ n -1, అదే మనం ఇక్కడ చేసేది. సో -1/v² ఉంది. సో యూల్ గెట్ 2/v³ మళ్ళీ v కి ఇంటర్నల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఏమవుతుంది? dv/dt విచ్ ఇస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్, అంతే కదా. ఆల్రెడీ పక్కన ఇంకో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఉంది. సో ఐ విల్ రైట్ vi². ఓకే, స్టెప్స్ కొంచెం కన్సైజ్ చేసి రాస్తున్నా. సింపుల్, -1/v² ఉంది. ఇఫ్ యూ డిఫరెన్షియేట్ లైక్ v పవర్ -2 రాయొచ్చు కదా. సో -2 v పవర్ -2 -1, సో +2/v³ అవుతుంది. లైక్ x పవర్ n ఉంటే n ఇంటూ x పవర్ n -1, ఓకే, d/dx. సో అదే ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేసినాం. సో ఇది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ v కి ఇంటర్నల్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. v అంటే ఏంటిది? ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ని ఇంటర్నల్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే dv/dt, దట్ ఈస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్. ఆల్రెడీ పక్కన ఇంకో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఉంది. సో vi² అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఐ కెప్ట్ దిస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఐ డిఫరెన్షియేటెడ్ దిస్ uv మెథడ్. తర్వాత ఇది కాన్స్టెంట్ పెట్టేసి దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, విచ్ ఇస్ I'll keep -1/v² constant. If I differentiate vi, I'll get acceleration of image. Acceleration of image వస్తుంది, అర్థమైనా? రైట్. సో అట్లా ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సేమ్ uv మెథడ్ అప్లై చేయండి. ఇక్కడ -1/u² అంటే మళ్ళీ +2/u³ వస్తుంది. అండ్ ఇంటర్నల్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ u, du/dt, velocity of object. Already velocity of object ఉంది కదా. సో vo² అయిపోతుంది. Now if you keep -1/u² కాన్స్టెంట్ పెట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. బట్ నో యూస్. ఎందుకు? ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ 25 m/s కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో పోతుంది, అంటే దానికి యాక్సలరేషన్ లేనట్టే కదా. సో ఈ టర్మ్ ఏం అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దట్ టర్మ్. సో మిగతా టర్మ్స్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసేయండి. 2/v³. v is how much? ఎంత వచ్చింది మనకి v వాల్యూ? 24/25 వచ్చింది. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 24³ 25³ పైన రాసేస్తాం. 25³ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఎంత? దట్ ఈస్ -1/25. స్క్వేర్ ఉంది కదా, ప్రాబ్లం లేదు. 1/25² రాసుకోవచ్చు. -1/v అగైన్ 24² by 25² పైకి పోతుంది. యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ a. 2/u³. ఇక్కడ u వాల్యూ అనేది -24 మీటర్స్. దాని హోల్ క్యూబ్ చేస్తే మళ్ళీ మైనస్ ఉంటుంది. సో -2/24³ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత? 25², విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇక్కడ 24², ఇక్కడ 24³, ఇక్కడ 24³, ఇందులో నుంచి 24² 24² 24² క్యాన్సల్. ఓకే, సో ఇంకేమైనా ఉన్నాయో చూడండి. హియర్ యూ కెన్ క్యాన్సల్ 25² అండ్ 25² కదా. అండ్ ఇక్కడ ఒక 25, ఇక్కడ ఒక 25, ఇక్కడ ఒక 25 క్యాన్సల్ అయిపోతుంది. సో రిమైనింగ్ టర్మ్స్ రాసుకుందాం. సో హియర్ యూ విల్ గెట్ 2/24. ఓకే, సో ఈ టర్మ్ లో ఎంత ఉంటుంది మనకి? -2 into 25. Okay, so -2 into 25 అంటే 50, or else you can write 2 into 25/24. Okay, if you send this term 25 into a అవుతుంది, అంతేనా? ఫైన్. సో ఇది సాల్వ్ చేద్దాం. 25 2s you will get 50. 50 minus 2 48. So -48/24. Okay, which is equals to 25 times of a. So 24 ones, 24 twos. So మనకి ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అని అంటే -2/25 meter per second square. Okay, he is asking the value of 100A.
100A ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. 100 into A value ఎంత minus 2 by 25. 25 ones, 25 fours, which is equals to minus 8 meter per second square. So you can take it as 8 meter per second square. Minus represents sign towards the mirror పోతుంది అని అర్థం. ఓకేనా? So this is one of the important questions. Right. Coming to the next question. Simple question ఇది. కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ లో ఇంకొక ఆప్షన్ కనుక యాడ్ చేసింది అనుకోండి ఇట్లా, సో యూ మే గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇక్కడ ఒక వైర్ బౌండెడ్ రెసిస్టర్, స్టాండర్డ్ రెసిస్టర్ అంటే ఒక నాన్ కండక్టింగ్ షీట్ కి, ఇట్ క్యాన్ బి అ గ్లాస్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి సెరామిక్, ప్లాస్టిక్, ఎనీథింగ్, దానికి ఒక వైర్ ని ఇట్లా బౌండ్ చేసి పెట్టినాం అనుకోండి, అదే వైర్ బౌండ్ రెసిస్టర్ అవుతుంది. ఓకే, సింపుల్ థింగ్. వైర్ బౌండ్ రెసిస్టర్స్ are independent or weak dependent on temperature. Weak dependent on temperature అంటే టెంపరేచర్ ఆల్మోస్ట్ మీరు ఏం చేసినా కూడా అది ఆల్మోస్ట్ అన్ఎఫెక్టెడ్గా ఉంటుంది, అంతేగాని ఖచ్చితంగా అన్ఎఫెక్టెడ్గా ఉండాలని ఏం లేదు. ఇఫ్ ఇట్ రిమైన్స్ అన్ఎఫెక్టెడ్ యూ కెన్ టేక్ దిస్ గ్రాఫ్, బట్ అది వీక్ టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. So graph will be slightly tilting like this. Okay, so this will be the correct answer, right? So let's move on to the next question. Okay, simple question ఇది కూడా. Sliding contact of potentiometer in the middle of the potentiometer wire having resistance 1 ohm. Okay, as shown in the figure. An external resistance of 2 ohms is connected via the sliding contact. Okay, so what he is asking us to find out current. అంతే కదా, ఆప్షన్స్ అన్ని చూస్తే కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ వైర్, జనరల్గా ఇదంతా వైర్, ఆ వైర్ మొత్తాన్ని ఒక చిన్న రెసిస్టెన్స్ లాగా ఇక్కడ 1 ohm లాగా రిప్రజెంట్ చేసేది. సో ఇదంతా వైర్, ఈ మొత్తం వైర్ కి 1 ohm రెసిస్టెన్స్ ఉంది. ఎగ్జాక్ట్లీ జాకీ ఎక్కడ ఉంది, మధ్యలో ఉంది, రైట్? అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత, 2 ohms, right? This is how the circuit diagram looks like. So దీన్ని కొంచెం స్లైట్ గా మోడిఫై చేద్దాం. దిస్ ఇస్ 0.9 volts. సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో ఉన్నదని అంటే హాఫ్ ఆఫ్ తీసుకున్నట్టే కదా. ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిఫామ్ వైర్. ఓకే, ఏరియా క్రాస్ సెక్షన్ వేరీ ఏం అవ్వట్లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిఫామ్ వైర్. యూనిఫామ్ వైర్ అంటే మనకు రెసిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ సేమే ఉంటుంది. సో యూ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ 0.5 ohms. ఇక్కడ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 0.5 ohms, ఎందుకంటే 1 ohm ని ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ గా డివైడ్ చేయండి. నౌ లుక్ ఎట్ దీస్ 2 రెసిస్టర్స్, హౌ దే ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. ప్యారలల్ కి ఫార్ములా ఏంటిది, యూ కెన్ యూస్ R ఈక్వల్స్ టు R1 R2 by R1 plus R2 అన్న యూజ్ చేయండి, లేకపోతే 1 by R ఈక్వల్స్ టు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 2 రెసిస్టర్స్ ఉంటే మాత్రం బెటర్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, R1 R2 by R1 plus R2. సో 1 by 2 into 2 by 1 by 2 plus 2. So 2 gets cancelled. So ఇక్కడ 5 by 2 పైకి వెళ్ళిపోతుంది. So 2 by 5 ohms, right? So this is the resistance. ఏది ఈ కాంబినేషన్. ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి కదా మనకి, ఇక్కడ ఓవరాల్ కరెంట్ కావాలి అని అంటే we should find total resistance. So total resistance ఈ మొత్తం కాంబినేషన్ కి సిరీస్ లో ఉంది కదా. So 2 by 5 plus 1 by 2, 10 4 plus 5, which is equals to 9 by 10 ohms. This is total resistance. V is equals to I into R. V value enta, V value is given as 0.9 or 9 by 10 అని రాసుకోవచ్చు. I తెలియదు, R value enta 9 by 10. So if you cancel this 9 by 10, 9 by 10, the answer will be 1 ampere. Okay, so 1 ampere is the correct answer. Right, next question. So here they are asking given statements ఇచ్చిండు, which statement is correct, which statement is false. 2 correct అయితే 2 correct, 2 false అయితే 2 false, 4 options. So the equivalent EMF of 2 non-ideal batteries connected in parallel is smaller than the ideal of the 2 EMFs. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కరెక్టా కాదా తెలియాలంటే, సో ఇచ్చిన సెల్స్ ఫస్ట్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. లెట్స్ సే దీని E1 అనుకుందాం, దీని ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి R1 అనుకుందాం. సో హియర్ వన్ మోర్ సెల్ E2, internal resistance వచ్చేసి R2 అనుకుందాం. If these two are connected in parallel, first net EMF formula ఎంత,
E1 R2 plus E2 R1 by R1 plus R2. Net resistance or total resistance formula ఏంటిది? You know R1 R2 by R1 plus R2. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా రెసిస్టర్స్ ని ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేస్తే ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇట్ విల్ బి లెస్. దేనికంటే లెస్ ఉంటుంది? ఆ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ లో అతి తక్కువ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో దానికంటే కూడా కాంబినేషన్ లో ఇంకా తక్కువ వస్తుంది. లెట్స్ సే 2 and 4 and 6 3 రెసిస్టర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. సో 2 ఉంది, 4 ఉంది, 6 ఉంది. ఇప్పుడు మీకు వచ్చే ఆన్సర్ లెట్స్ సే ఆప్షన్స్ లో లైక్ 3, 5, 8 and 1 ఇట్లా ఇచ్చింది అనుకోండి. అన్నిటికంటే తక్కువ ఉన్న వాల్యూ ఏది? 2 కంటే కూడా తక్కువ ఉండాలి ఆన్సర్. ఓకే, సో 2, 4, 6 అంటే ఈ 3 కాంబినేషన్స్ కి వచ్చిన ఆన్సర్ ఇట్ విల్ బి లెస్ దాన్ ద లీస్ట్ వన్. సో 2 ohms కంటే కూడా తక్కువ వస్తుంది ఇఫ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్. అదే సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసింది అనుకోండి 2, 4, 6 అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత? 6 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది, హయ్యర్ దాన్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ వెన్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. సో వెన్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్, ఇప్పుడు ఒక సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూడండి, ఈక్వివాలెంట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ 2 non-ideal batteries connected in parallel is smaller than the internal resistance of either of the 2 batteries. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న వాల్యూస్ తీసుకుందాం. లెట్స్ సే ఇది ఒక 2 volts, ఇది ఒక 1 ohm అని తీసుకుందాం. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ 4 volts అండ్ ఇది ఒక 2 ohms అని తీసుకుందాం. రెండు సేమ్ ఐడెంటికల్ అయితే కాదు కదా. ఓకే, సో నౌ కంపేర్ ద రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? R1 R2 1 into 2 by 1 plus 2 that is 2 by 3. 2 by 3 less than 1 కాదా? Yes, 0.66. సో 1 కంటే కూడా తక్కువ వచ్చిందా లేదా? సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఒకసారి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమన్నాడు? స్మాలర్ దాన్ ఈదర్ ఆఫ్ ద 2 EMFs అన్నాడు. అంటే 2 volts 4 volts లో స్మాలర్ ఇస్ 2 కంటే కూడా ఆన్సర్ తక్కువ వస్తుందా అని అడిగింది. లెట్స్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. సో E1 R2 అంటే 2 into 2 plus E2 R1 4 into 1 by R1 plus R2 3. So 4 plus 4 8 by 3 volts. So 8 by 3 volts అనేది నియర్లీ 2 point something, right? సో 2 point something అంటే 2 కంటే ఎక్కువ, 4 కంటే తక్కువ ఉంటుంది, right? It won't be less than 2, right? So ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్, ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సో స్టేట్మెంట్ 2 is true and statement 1 is false, right? So ఇది model question which I have picked. Okay na? In the given figure the value of V0 will be అని అన్నాడు. సో ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్, సెల్స్ దాని యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, సెల్స్ దాని యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్, రైట్? ఇందులో నుంచి లెట్స్ సే యూ విల్ గెట్ కరెంట్ సంథింగ్ లైక్ I1, ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ I2, ఇక్కడ నుండి కరెంట్ I3. సో ఈ జంక్షన్ నుంచి మీకు టోటల్ కరెంట్ I is equals to I1 plus I2 plus I3 వచ్చేస్తుంది, అంతే కదా? సో అల్టిమేట్లీ వీ షుడ్ ఫైండ్ దిస్ V0 వాల్యూ. ఓకే, ఇది గ్రౌండెడ్ అంటే విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్, గ్రౌండెడ్ అంటే గ్రౌండెడ్ పెట్టాలని ఏం లేదు, దానికి 0 volts ఉంటే ఇట్ క్యాన్ బి కాల్డ్ యాజ్ గ్రౌండెడ్. సో విచ్ మీన్స్ ఇక్కడ 0 volts, ఇక్కడ 0 volts, ఇక్కడ కూడా 0 volts. ఓకే, సో యూ కెన్ సింప్లీ అప్లై జంక్షన్ లా. సో జంక్షన్ లా ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఇక్కడ V0 అంటే ఇది V0, ఇది V0, ఇది కూడా V0, అర్థమైందా? యూ కెన్ అప్లై జంక్షన్ లా. సో వెన్ యూ గో లైక్ హియర్ దిస్ ఇస్ కరెంట్ I1, కరెంట్ I1 ఏం రాయొచ్చు? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డైరెక్షన్ లో నేను లూప్ లో అప్లై చేసిన అనుకోండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ 0 volts, సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నా. సో హియర్ ఫ్రమ్ లోవర్ హై, సారీ ఫ్రమ్ లో టు హై, సో విచ్ ఈస్ ప్లస్ 6 volts, అంతే కదా? సో ఫ్రమ్ లోవర్ పొటెన్షియల్ టు హైయర్ పొటెన్షియల్ అంటే పాజిటివ్, అండ్ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, రెసిస్టెన్స్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో ఉంది కదా. సో మైనస్ 1K అంటే 1000 ohms ఇంటూ I3. ఎస్, ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎంత? V0. ఎస్, సో మైనస్ V0 is equal to 0 అంటే you will have something like V0. ఓకేనా? సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, మీకు ఈ I3 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? I3 వాల్యూ విచ్ యూ గెట్ దట్ ఈస్ 6 minus V0 by 1000. అర్థమైనా? 6 minus V0 by 1000. సిమిలర్లీ I1 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? జస్ట్ లైక్ దిస్,
I1 value how much we will get? 2. ఇవన్నీ ఒకటే లైక్ లోవర్ టు హైయర్ అన్ని ఒకటే ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి. సో ప్రాబ్లం లేదు, డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు. సో I1 value how much we get? 2 minus V0 by again 1000. Okay, so I2 value ఎంత వస్తుంది? I2 value ఎంత వస్తుంది? I2 value is again 4 minus V0 by 1000. Understood? So ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి, which is equals to 0, that is equal to ఇట్లా 2 minus V0 by 1000 plus 4 minus V0 by 1000 plus 6 minus V0 by 1000, which is equal to 0. I can cancel 1000. So 2 plus 4, that is 6. 6 plus 6, 12. So 3 V0 is equals to 12. So V0 value enta ante 4. So V0 value enta 4 volts. Okay, so that will be your answer. Answer vachesi 4 volts. So let's go to the next question. Right. So this is also the question which appeared. It is simple question. Electrostatics lo chana electric charges and fields lo very simple question idi. Dinni multiple cases lo discuss cheddam. Here an electron is made up of an electron is made to enter symmetrically between two parallel and equally opposite charged plates. ఏది పాజిటివ్ ప్లేట్ ఏది నెగిటివ్ ప్లేట్ అని మెన్షన్ చేయలేదు, మీరు ఎట్లయినా తీసుకోవచ్చు. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి డైరెక్షన్స్ లో ఏమి ఇవ్వలేదు ఆన్సర్స్. సో జస్ట్ దే గివ్ సింప్లీ వాల్యూస్. సో డైరెక్షన్స్ మెన్షన్ చేస్తే దెన్ డెఫినెట్లీ ఏది పాజిటివ్ ప్లేట్ ఏది నెగిటివ్ ప్లేట్ అని ఇవ్వాల్సిందే. సో ద ఫీల్డ్ రీజియన్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ రీజియన్ is given. How much it is given? Which you know? 9.1 volt per centimeters, and it is projected with a velocity 10 power 6. Only horizontal component. Okay, horizontal gane project chesadu. Then the vertical component of velocity of electron is V by value adugutunnadu. See, these are the plates. Let's say ఇది పాజిటివ్ ప్లేట్ అనుకుందాం, ఇది నెగిటివ్ ప్లేట్ అనుకుందాం. ఇది నెగిటివ్ ప్లేట్ అనుకుందాం, అంటే ఇది పాజిటివ్ లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ బి, ఇది నెగిటివ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. మీరు కింద పాజిటివ్ పైన నెగిటివ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఎట్లయినా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో హియర్ వి నో ఫార్ములా F is equals to Q times of electric field. Okay, so F ante we can write mass into acceleration, which is equals to Q into E. So A is equals to QE by M. Right? So this is the acceleration value. Ante meer ikkada in case meeru positive charge project cheste, if you project positive charge, right? So electric field direction itla undi kada, just like మీరు హారిజాంటల్ ప్రొజెక్టైల్ ఉంది కదా మనకి కైనమాటిక్స్ లో 2D లో, when you project a stone like this, will it go straight away ఇదే డైరెక్షన్ లో పోతుందా, లేదా గ్రావిటీ చేయబట్టి ఒక పారాబోలిక్ పాత్ క్రియేట్ చేసుకుంటుందా అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గో ఇన్ అ పారాబోలిక్ పాత్. ఎందుకు? బికాస్ కంటిన్యూస్లీ జీ వాల్యూ యాక్టింగ్. సార్ కంటిన్యూస్లీ జీ వాల్యూ యాక్టింగ్ అన్నప్పుడు స్ట్రైట్ గా వర్టికల్ గానే పోతుంది. ఎందుకు పోతుంది వర్టికల్ గా? నువ్వు హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఇచ్చినావు కదా, అది వర్టికల్ గా వెళ్ళాలంటే సింప్లీ యూ లీవ్ లైక్ దిస్. So when you throw horizontally, because you have given horizontal velocity, it is trying to go horizontal, but gravity is pulling down. ఒకవేళ పాజిటివ్ చార్జ్ కనుక ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఇదే సిచ్యువేషన్ అవుతుండే ఇట్లా, రైట్? సో బికాస్ ఇట్ విల్ బి యాక్సిలరేటెడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఏది పాజిటివ్ చార్జ్. బట్ ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసింది ఎలక్ట్రాన్ విల్ గో ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసిండు, సో ఇట్ విల్ గో లైక్ దిస్. అర్థమైనా? చూడండి, చార్జ్ ప్లేట్ ఈచ్ ఆఫ్ 10 centimeters లెంత్, ఇది 10 centimeters లెంత్. ఓకే, సో 10 centimeters లెంత్, 10 power 6 meter per second. This velocity is given as 10 power 6 meter per second. Okay, so vertical component of velocity of electron, vertical component of electron, velocity of electron ఎంత? Simple. Here it emerges out of the field region with a horizontal component, and then the electron emerges out with 10 power 6.
హారిజాంటల్ వెలాసిటీకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు? బికాస్ దెర్ ఇస్ నో యాక్సలరేషన్ యాక్టింగ్ ఇన్ ద హారిజాంటల్ డైరెక్షన్. యాక్సలరేషన్ ఇస్ ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్. వర్టికల్ గా డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు వర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఇంక్రీజో డిక్రీజో కావాలి. ఇక్కడ నేను ప్రొజెక్ట్ చేసిందే హారిజాంటల్ గా. సో వెదర్ ఇట్ కమ్స్ హియర్ ఆల్సో, ఈ పర్టికులర్ పాయింట్కి వచ్చినా కూడా దీని హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ అనేది 10⁶ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ట్రైంగ్ టు ఎమర్జ్ అవుట్, దీని వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎంత? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎంత అది కనుక్కోమంటున్నాడు. సో హియర్ దిస్ ఇస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. I know there is no acceleration along horizontal direction, so Ax value is 0. So S is equals to ut plus half at square law. So as there is no acceleration, you can remove this term. So distance is nothing but velocity into time taken. A velocity, horizontal velocity. So in the 10 centimeters travel cheyadaniki, okay, 10 centimeters travel cheyadaniki, 10 centimeters, or you can write 10⁻⁻1 meter ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత టైం తీసుకుంది? ఫైండ్ అవుట్ దట్ టైం. ux వాల్యూ ఇస్ హౌ మచ్? 10⁻⁶ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ t. సో వాట్ ఈస్ t వాల్యూ? 10⁻⁻7 సెకండ్స్. ఓకే, సో ఈ 10 సెంటీమీటర్స్ ప్లేట్ ట్రావెల్ చేయడానికి 10⁻⁻7 సెకండ్స్ తీసుకుంది. ఈ గ్యాప్ లో ద ఎలక్ట్రాన్ విల్ అచీవ్ సమ్ వర్టికల్ వెలాసిటీ. ఓకే, ఇట్లా పోతుంటే 7 సెకండ్స్, సారీ 10⁻⁻7 సెకండ్స్ గ్యాప్ లో ఇట్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్. అంటే 10⁻⁻7 సెకండ్స్ దగ్గర హౌ మచ్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఇట్ అచీవ్? సో హీఈస్ ఆస్కింగ్ Vy వాల్యూ, ఇది అడుగుతున్నాడు. అండర్స్టాండ్? సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్ లైక్ డిస్టెన్స్ Sy is equals to u/t plus half a/t square కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇనిషియల్లీ దెర్ ఇస్ నో వర్టికల్ కాంపోనెంట్. వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? ఇక్కడ చూడండి, ఎలక్ట్రాన్ ఈ సిమెట్రికల్లీ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో నుంచి ప్రొజెక్ట్ చేసిండు. సో ఆర్ ఎల్స్ సింప్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ బై యూజింగ్ v is equals to u plus at తీసుకోవచ్చు కదా. We can use v is equals to u plus at or vy uy ayt. So uy 0. So vertical component he is asking ay value enta? QE by m. QE by m into t. So charge of electron 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. Electric field how much given? 9.1 volt per centimeters, but electric field units ఏంటి? volt per meter. ఓకే, సో volt per centimeters లో ఇచ్చిండు. సో 10⁻⁻2 తీసుకోవచ్చు. అదర్స్ 10⁻⁻2 అంటే it will be coming like 10⁻2 into t value is 10⁻⁻7 by mass of electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kgs, right? So if you solve this, you will get the answer. Here 9.1 and 9.1 cancels. So 10⁻⁻19 minus 26. So minus 26 minus 24, 7. So 1.6 into 10⁻7. Okay. So or else 16 into 10⁻6 meter per second అని కూడా రాయొచ్చు. ఈ క్వశ్చన్ ని ఇంకోలా కూడా he can ask at what angle it emerges out, with horizontal or with vertical. ఈ యాంగిల్ కూడా అడగొచ్చు. ఈ యాంగిల్ అడిగితే ఏముంది ఇక్కడ? Vy value we got, so we can apply tan theta. Tan theta అప్లై చేసాం అనుకోండి, vertical by horizontal which is dy by ux. సో ఇక్కడ నుంచి tan theta వాల్యూ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, sometimes they can ask like this also. In case ఇట్లా horizontal plates ఉన్నాయి. Okay, so there is a horizontal plate. ఇక్కడ at this point, at one edge or at one end of the plate, electron is projected with certain velocity. Let's say horizontal గా project చేసిండు ux and electric field ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది అని అనుకుందాం. Okay, so
ఎంత వెలాసిటీతోని ఈ ఎలక్ట్రాన్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తే minimum velocity with what it should be projected so that it just escapes the plate. అట్లా ఎస్కేప్ కావాలన్నమాట. అంటే ఎంత హారిజాంటల్ వెలాసిటీ నేను ఇస్తే it should just pass through the plate, right? So in that case it will travel a vertical distance. Suppose ఇది some y value అనుకుందాం which will be given generally. ఇది some x value అనుకుందాం. So this question how to do? First ఈ y value ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎస్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది y. s is equals to ut plus half at square. uy వాల్యూ ఏమైనా ఉందా? ఇనిషియల్లీ there is no vertical velocity, so uy is 0, సో ఉండేది half ay t square. ay అంటే ఏంటిది? మళ్ళీ qe by m, రైట్? సో qe by m ని ay దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని t square, we don't know t value, y value తెలుసు, సో ఇక్కడ నుంచి t వచ్చేస్తుంది. After getting t, you use horizontal equation. Horizontal ఏంటిది? Distance is equals to speed into time, ux into t. ఇక్కడ ఈ x value ఇచ్చేస్తాడు, x is equals to ux. ఇక్కడ నుంచి మనకు t value వస్తుంది. So when x is known, t is known, ux will be found. Okay, so like that మనం ux value కూడా find out చేయొచ్చు. This is one of the model. They may ask. So this is also one of the important questions. Already మీరు Gauss law తెలిసే ఉంటది. So one of the applications from Gauss law. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక లైన్ చార్జ్. What he said in the question, a line charge of length a by 2. అంటే ఒక చార్జ్ ని a by 2 లెంత్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వేయడం. పాయింట్ చార్జ్ అంటే ఒకటే చార్జ్ అంతే, q. సో అట్లాంటి క్యూలు ఎంత లెంత్ స్ప్రెడ్ అయి ఉన్నాయి అంటే క్యూఏ ఉండాలని ఏం లేదు, అది చార్జ్ డెన్సిటీ దే హ్యావ్ గివెన్. చార్జ్ డెన్సిటీ ఎంత లాంబ్డా అని ఇచ్చేసిండు. సో చార్జ్ లీనియర్ చార్జ్ డెన్సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్యూ బై ఎల్. ఎల్ వాల్యూ ఎంత? ఏ బై 2. సో ఎంత చార్జ్ ఉంది అని అంటే లాంబ్డా ఏ బై 2. సో దిస్ టోటల్ చార్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాంబ్డా ఏ బై 2. సో క్యూబ్ తీసుకుందాం, రైట్? So here this charge, ఈ yellow color line ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం charge. So that is how much lambda a by 2. What we know, flux enclosed is nothing but flux or emitted by the charge is nothing but q enclosed by epsilon naught. ఇది Gauss law, అంతే కదా? సో టోటల్ చార్జ్ ఎంత ఉంది? lambda a by 2 by epsilon naught. If you take this as the answer, then it is wrong. Okay, ఇక్కడ చూడండి, ఈ చార్జ్ అనేది ఈజ్ దిస్ ఎన్క్లోజ్డ్? ఎన్క్లోజ్డ్ అంటే క్లోజ్ అయి ఉన్నదా? లేదు. అంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ గాషియన్ సర్ఫేస్ టు క్లోజ్ దట్ చార్జ్. సో దాన్ని క్లోజ్ చేయడానికి మీకు ఎన్ని అడిషనల్ క్యూబ్స్ కావాలి అది చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఉంది కదా, ఈ ఎడ్జ్ ఉంది కదా, దిస్ ఎడ్జ్. సో ఈ ఎడ్జ్ మీద చార్జ్ ఉంది. సో దీన్ని నేను క్లోజ్ చేయాలి అని అంటే I can just keep like this. So ఇప్పుడు పెద్ద తీసుకుందాం, right? So see here is the line charge. దీన్ని క్లోజ్ చేయాలంటే ఎన్ని అడిషనల్ క్యూబ్స్ కావాలి? ఇంకొకటి తీసుకుని ఇట్లా పెట్టేసిన, క్లోజ్ అయిందా? కాలేదు. ఇక్కడ నుంచి కనిపిస్తా ఉంటది ఇంకా, రైట్? సో ఇంకెన్ని అడిషనల్ క్యూబ్స్ కావాలి? మోర్ వన్, అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి కావాలి. So additionally you require 3, కదా? So total number of cubes and total number of cubes 4, which means here మొత్తం 4 cubes నుంచి పాస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ ఎంత అని అంటే lambda a by 2 epsilon naught from all the 4 cubes. How much flux is passing? Lambda a by 2 epsilon naught. Through 1 cube ఎంత అవుతుంది? Lambda a by 2 epsilon naught by 4. That is lambda a by 8 epsilon naught అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇట్లా దీన్ని ఇంకా అడగొచ్చు, ఇంకా వెరైటీగా కూడా అడగొచ్చు. వెరైటీ ఏం లేదు, ఆల్రెడీ మనకి బుక్ లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఒక క్యూబ్ ఉంది అగైన్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చార్జ్ ఉంది అనుకోండి. లెట్స్ సే ఎట్ వన్ ఆఫ్ ద సైడ్స్ ఇక్కడ ఒక చార్జ్ ఉంది. లెట్స్ సే పాయింట్ చార్జ్, ఈజీగా అనుకోవడానికి పాయింట్ చార్జ్ అనుకుందాం.
ఇక్కడ ఈ విషయంలో ఇది పాయింట్ చార్జ్ అనుకుంది. దీన్ని క్లోజ్ చేయడానికి ఎన్ని అడిషనల్ క్యూబ్స్ కావాలి? యూ రిక్వైర్ ఓన్లీ వన్. దీంతో ఇట్లా క్లోజ్ చేస్తే సరిపోతుంది, అంతే కదా. సో నౌ వాట్ ఈస్ ఫ్లక్స్ ఎన్క్లోజ్డ్? మీరు మొత్తం సర్ఫేస్ ని ఎన్క్లోజ్ చేస్తే, రైట్, సో యూజువల్లీ గాస్ లా ఇస్ Q by epsilon naught. అదేంటిది? ఫ్రమ్ ద 2 క్యూబ్స్. ఇంకొక క్యూబ్ ఇక్కడ అడిషనల్ గా ఇంకొక అడిషనల్ క్యూబ్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటే, రైట్, సో నౌ ద టోటల్ ఫ్లక్స్ ఈ మొత్తం ఫ్లక్స్ ఈ క్యూబ్ నుంచి ఈ క్యూబ్ నుంచి పోయేది ఎంత అని అంటే Q by epsilon naught. అదే వన్ ఆఫ్ ద క్యూబ్స్ నుంచి ఎంత అవుతుంది? Q by 2 epsilon naught అవుతుంది, రైట్. If you keep one of the edges, ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినాం, if you keep at one of the corners, ఒక కార్నర్ దగ్గర పెట్టినాం అనుకోండి, now how many additional cubes you require అంటే 7 additional cubes you require. ఈ కార్నర్ దగ్గర పెట్టినాం అనుకోండి, ఈ కార్నర్ నుంచి ఇక్కడ ఒకటి 1 2 3, రైట్. సో అట్ సైడ్ కూడా 1 2 3 4, టోటల్ 7 additional cubes required. టోటల్ 7 additional cubes రిక్వైర్ అంటే మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 8 క్యూబ్స్ ఉంటాయి, రైట్. మొత్తం నెంబర్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ అన్ని 8 క్యూబ్స్. ఈ 8 క్యూబ్స్ నుంచి పోయే ఫ్లక్స్ ఎంత అంటే Q by epsilon naught అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ద 8 క్యూబ్స్. మరి వన్ ఆఫ్ ద క్యూబ్స్ నుంచి ఎంత పాస్ అవుతుంది? Q by 8 epsilon naught. నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ యు ఎ క్వశ్చన్. వన్ ఆఫ్ ద క్యూబ్స్ నుంచి పాస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ Q by 8 epsilon naught. నౌ వన్ ఆఫ్ ద ఫేసెస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ నుంచి పాస్ అయ్యే ఫ్లక్స్ ఎంత అవుతుంది? గెస్ చేయండి. సింపుల్. సి, ఇప్పుడు దీని పక్కన ఇంకొక క్యూబ్ ఇమాజిన్ చేసుకున్నా అనుకోండి, రైట్. ఒక క్యూబ్ ఇమాజిన్ చేసుకున్నా, అవునా? ఇలాగనే 2 క్యూబ్స్ అవతల వైపు ఉంటాయి, 2 క్యూబ్స్ పైన ఉంటాయి, అటు 2 క్యూబ్స్ ఉంటాయి. సో ఓవరాల్ యూ విల్ హ్యావ్ 8 క్యూబ్స్. 8 క్యూబ్స్ లో ఎన్ని సైడ్స్ ఎక్స్పోజ్ అయి ఉన్నాయి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దిస్, ఓకే, ఈ కార్నర్ దగ్గర నేను చార్జ్ పెడితే 1 2 3, రైట్. మొత్తం ఇక్కడ 4 క్యూబ్స్ అయినాయి, అటు సైడ్ కూడా 4 క్యూబ్స్ పెట్టాలి, రైట్. ఒక్కొక్క క్యూబ్ నుంచి ఈ ఒక్క క్యూబే చూడండి, ఈ క్యూబ్ కి ఈ సర్ఫేస్ ఇంకో సర్ఫేస్ తోని క్లోజ్ అయిపోయింది, రైట్. ఈ సర్ఫేస్ ఉంది చూసారా, ఈ సర్ఫేస్ అవతల వైపు ఉన్న క్యూబ్ తోని క్లోజ్ అయిపోయింది, కింద సర్ఫేస్ ఎట్లాగో క్లోజ్ అయిపోయింది, రైట్. ఇటు సైడ్ ఓపెన్ ఎక్స్పోజ్ అయి ఉంటుంది. సో టోటల్ హౌ మెనీ సర్ఫేసెస్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్? 1, ఈ సైడ్ కింద సైడ్ ఎక్స్పోజ్, ఐ మీన్ అది ఇమాజిన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఏ. సో దిస్ సైడ్ అండ్ డౌన్ సైడ్ ఒక్క క్యూబ్ నుంచి 3 సర్ఫేసెస్ ఎక్స్పోజ్ అయి ఉన్నాయి, రైట్. మిగతా 3 సర్ఫేసెస్ క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ ఫ్లక్స్ ఎమిటెడ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేసెస్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ అని అంటే, అప్పుడు ఆన్సర్ Q by 3 into 8 epsilon naught అవుతుంది. దట్ ఈస్ 24 epsilon naught, రైట్. దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. ఇవి రిపీటెడ్ గా అడిగే క్వశ్చన్సే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, parallel plate capacitor. How much given capacitance? 42 microfarad. Connected to 100 volt power supply. Now the intermediate space is filled with dielectric material, K value 2 ఇచ్చాడు. Due to the introduction of dielectric material, dielectric introduce చేసేదే దాని కెపాసిటెన్స్ పెంచడానికి. యూజువల్లీ విల్ సీ సమ్ బటన్ కెపాసిటర్, సిలిండ్రికల్ కెపాసిటర్స్ ఏం చేస్తారంటే దాని ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఎక్కువ ఉండడానికి ఒక థిన్ షీట్ లాగా తీసుకుంటారు. ఆ థిన్ షీట్ పైన సర్ఫేస్ కింద సర్ఫేస్ కి మధ్యలో ఒక డైఎలక్ట్రిక్ ని స్ప్రెడ్ చేస్తారు, రైట్. సో డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ద కెపాసిటెన్స్ విల్ బి మోర్. సో ఇంత థిన్ షీట్ ని మనం కాంపోనెంట్స్ లో ఫిక్స్ చేయలేం కదా, సో దాన్ని రోల్ చేస్తాం. రోల్ చేసి ఇంత చిన్న సిలిండర్ లాగా, చిన్న బటన్ కెపాసిటర్స్ లాగా అట్లా దే విల్ మేక్, ఓకే. సో ఎనర్జీ ఇన్ ద కెపాసిటర్, ఇక్కడ అడిగేది ఏంటిది? ద ఎక్స్ట్రా చార్జ్ అండ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద, ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రా చార్జ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, అంతే కదా. నేను చెప్పింది ఏంటిది? కెపాసిటెన్స్ పెంచడానికి డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్,
they'll use. So which means కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ పడుతుంది, ఇంత ముందు పడే ఛార్జ్ కంటే దే కెన్ ఫిల్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లాస్ రూమ్ ఉంది, క్లాస్ రూమ్లో లెట్స్ సే ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్ ఒక 30 స్టూడెంట్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో 10 బెంచెస్లో 3 స్టూడెంట్స్ కూర్చుంటే 30 స్టూడెంట్స్. ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద బెంచ్, ఇంకో 2 స్టూడెంట్స్ కూర్చుంటారు, అప్పుడు కెపాసిటీ ఆఫ్ క్లాస్ రూమ్ అనేది పెరిగింది కదా. సో దట్ ఈస్ హౌ జస్ట్ డైఎలక్ట్రిక్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే కెపాసిటెన్స్ పెరుగుతుంది. నౌ ఇనిషియల్లీ Q is equal to C delta V. కెపాసిటెన్స్ ఎంత ఇచ్చిండు? కెపాసిటెన్స్ ఇస్ 40 మైక్రోఫారడ్ which is 10 power minus 6. Potential difference ఎంత? 100. So this is the initial charge stored on the capacitor or initial charge on the capacitor. This is 3. So 4 into 10 power minus 3 coulombs of charge. Q1 అనుకోండి లేదా Qi అనుకోండి. Now when the dielectric introduced, C value increases to K times of C into delta V. Potential difference అంతే ఉంది. So dielectric constant ఎంత? 2 into what is capacitance? 40 into 10 power minus 6. Potential difference is 100. Okay, so 1 2 3 and ikkada 3, so you will get 8 into 10 power minus 3 coulombs. So what is change in charge? Q2 minus Q1. So 4 into 10 power minus 3 coulombs, or else you can write 4 millicoulombs mc. So 4 millicoulombs, lucky ga okate answer undi. So without finding the second one also you can do this. So but manam find out cheyali kabatti let's do. Change in the electrostatic energy. What is energy stored in the capacitor? Energy stored in the capacitor is half CV square. Sir, half CV square enduku? Q square by 2C రాయొచ్చు కదా. Anything. See, మన capacitance value ఉంది. ఓకే, డైరెక్ట్ ఇదే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి వితౌట్ ఫైండింగ్ ద చార్జ్, డైరెక్ట్లీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా Q లేకున్నా కూడా. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ యూస్ Q square by 2C ఆల్సో, యువర్ విష్. సో half CV square 1/2 capacitance 40 microfarad 10 power minus 6 V square అంటే 100 square 10 power 4. So 10 power 5 ఇక్కడ minus 1. So I can write రాసుకోండి 1/2 into 10 power minus 1 joules. Okay, so final energy ఎంత అవుతుంది? Final energy is half K times of CV square. Yes, or else simple గా ఇదంతా చేయకుండా కూడా చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ, ఇనిషియల్ ఎనర్జీ ఎంత? half CV square, final energy ఇంత, చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ how much you can write? half CV square కామన్ తీస్తే K minus 1. K minus 1 value 2 minus 1 it is 1. half 40 into 10 power minus 6 into 10 power 4. Okay, so 10 power 5 minus 1, 2 ones, 2 twos, so 2 into 10 power minus 1, that is minus 0.2 joules. So the answer is third option. Okay, right, let's go to the next question. Which is forward bias? Simple question, very easy question. ఇక్కడ ఏం లేదు, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చూడండి. ఫస్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చూడండి. సో జనరల్లీ వెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ డైరెక్షన్లో వి నో హౌ టు నో కరెంట్ డైరెక్షన్. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఫస్ట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, దెన్ యూ స్విచ్ టు వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఆర్ రివర్స్ బయాస్. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ 0 volts, దిస్ ఇస్ minus 10 volts, అంటే ఇది హైయర్ పొటెన్షియల్, ఇది లోవర్ పొటెన్షియల్, అంటే ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో కావాలి. బట్ చూడండి ఇక్కడ, సో వెదర్ ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఆర్ రివర్స్ బయాస్, ఇది రివర్స్ బయాస్, రైట్? సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ ఎ ఫార్వర్డ్ బయాస్? రాంగ్. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, minus 10 volts, minus 15 volts, ఇది హైయర్ పొటెన్షియల్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్. సో చూడండి, ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ లోనే ఉంది, B is correct. 4 volts and 2 volts, so this is the direction of current, so ఇది కూడా ఫార్వర్డ్ బయాస్. minus 10 and minus 5, ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్, ఇది చూస్తే రివర్స్ బయాస్, సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. అండ్ కమింగ్ టు దిస్, this is grounded, so 0 volts, ఇది 2 volts, this is the direction of current, so ఇది కూడా forward bias. Simple question. Next, right, work function. What is the definition of work function? ఖచ్చితంగా వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ మెటల్ ప్లేట్,
ఒక పర్టిక్యులర్ ఎనర్జీ ఉన్న, if you incident some radiation, so it will have some energy. ఆ ఎనర్జీ ఎంత? E is equals to h into nu or hc by lambda, right? సో ఒక పర్టిక్యులర్ ఎలక్ట్రాన్ ని ఎజెక్ట్ చేయడానికి ఒక మెటల్ నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎజెక్ట్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్స్, సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్సిడెంట్ సమ్ రేడియేషన్స్ విత్ సమ్ డెఫినైట్ ఎనర్జీ. ఒక పర్టిక్యులర్ ఎనర్జీ ఉన్న లైట్ ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తేనే నీకు ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎజెక్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే అది రాదు. ఓకే, ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, రైట్? సో if you give some h nu, ఆ h nu వాల్యూ అనేది ఆ మెటీరియల్ యొక్క వర్క్ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ద వర్క్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ సీజియం అండ్ లిథియం ఈస్ గివెన్. సీజియం కి వర్క్ ఫంక్షన్ అన్నిటికంటే జనరల్లీ తక్కువ ఉంటుంది, అంటే ఎలక్ట్రాన్ ని ఎజెక్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ లిథియం వర్క్ ఫంక్షన్ ఈస్ గివెన్ హౌ మచ్? 2.5 electron volt. Okay, so if we incident a light of wavelength 500 nanometers, 550 nanometers, 550 nanometers కన్నా పెట్టుకుందాం. ఓకే, సో జనరల్లీ దీనికి ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుంది? ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు hc బై లాంబ్డా. హెచ్ న్యూ అంటే మళ్ళీ ఫ్రీక్వెన్సీ, సో ఆల్రెడీ నేను వేవ్ లెంత్ లో ఇచ్చింది కాబట్టి వేవ్ లెంత్ లో రాసుకుంటా. సో ఈ hc వాల్యూ అనేది 1240 నానోమీటర్స్ అయితే, లాంబ్డా నానోమీటర్స్ ఉంటే యూ కెన్ పుట్ 1240. ఆంగ్స్ట్రామ్స్ లో వేస్తే 12400 పెట్టండి. ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఆల్రెడీ వి నో, వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఆల్సో వి నో, అది రెండు మల్టిప్లై చేస్తే అంత వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ డస్ 1240. ఇఫ్ యూ డూ దిస్, 00 క్యాన్సల్, 55 ones, 55 twos, 2 point, okay, something, right? సో విచ్ ఈస్, ఇక్కడ చూడండి 2.5 కంటే తక్కువనే ఉండదు. ఇక్కడ 110 అంటే యుల్ గెట్ 14 మీన్స్ 55, సమ్ 2.3 అట్లా ఒక వాల్యూ వస్తుంది. ఈ 2.3 అనేది ఎనర్జీ గివెన్ బై ద సర్టెన్ వేవ్ లెంగ్త్స్. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన కదా, వర్క్ ఫంక్షన్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని ఎజెక్ట్ చేయడానికి ఆ పర్టికులర్ మెటీరియల్ నుంచి హౌ మచ్ యూ విల్ గివ్ రేడియేషన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ ఫంక్షన్ టు ఎజెక్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్. మినిమం ఎంత ఇవ్వాలి, అంత ఇస్తే ఖచ్చితంగా ఎజెక్ట్ కావాలని రూల్ ఏం లేదు మళ్ళీ, బట్ అంతకంటే తక్కువ ఇస్తే మాత్రం ఇట్ విల్ నెవర్ eject. So if you see here 1.9 electron volts, here we are giving some 2.3 electron volts, which is sufficient, right? There are chances to eject electron from the cesium, but lithium kante work function ikkada chudandi energy takku ichesnam 2.3 ante definitely no electron will be ejected from lithium, but cesium nunchi electron eject ayye chance untadi. electron lekapothe raanantadi. ఈ మధ్య ఒక పాట కూడా వచ్చింది కదా, రాను ముంబైకి రానని. సో ఇట్ విల్ నెవర్ కమ్, రైట్? బికాస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ 2.3 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఉంది, విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ 2.5. సో ఇట్ విల్ నాట్ కమ్. సో ద ఆన్సర్ క్యాన్ బి cesium. Okay, let's move on to the next question. So this is a model question which I took. Illuminating the surface of certain material. So wavelengths are given 0.35 millimeters ఉండకపోవచ్చు, which is very much bigger. So I think this is micrometers. ఇది కూడా micrometers. So lambda 1, lambda 2 given. It was found that the corresponding maximum velocity of photoelectrons have a ratio. N is given. N అంటే velocities ratio. ఇంతకుముందు నేను వర్క్ ఫంక్షన్ డిస్కస్ చేసిన కదా. సో ఒక సర్టెన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ లైట్ ని ఇన్సిడెంట్ చేసినాం ఒక మెటీరియల్ కి. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్ అనేది బ్యాలెన్స్ షెల్లో ఉండాలి. బ్యాలెన్స్ షెల్లో లేకున్నా గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నా ఎక్కడున్నా కూడా ఇఫ్ యూ గివ్ ఎనర్జీ ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ జంపింగ్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ బి ఎజెక్టెడ్ అవుట్ ఆర్ థ్రోన్ అవుట్, రైట్? సో ఎంత గట్టిగా త్రో అయితే అంత వెలాసిటీ ఉంటుందో అంత కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఓకే, సో హియర్ ఆ వెలాసిటీస్ ఏదైతే వెలాసిటీస్ ఆఫ్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్స్, that velocities are given. V1 by V2 is equals to 2. We have a formula into the kinetic energy maximum. Maximum kinetic energy formula into the energy minus work function. Energy means what? hc by lambda. Lambda ante ikkada lambda 1 undi. Minus work function 5. Ke max. Ke max is half m V1 square. So similarly for the second one,
for the second electron, second photoelectrons of this wavelength, kinetic energy is half mv2 square, which is equal to hc by lambda 2 minus 5. Okay, so అడిగేది ఏంటి, the work function of the material అన్నాడు. If you divide these two, okay, so ఇక్కడ half m cancel అయిపోతుంది, v1 by v2 whole square which is 2 square, which is equal to hc by lambda 1 ఎంత 0.35. ఒక పని చేద్దాం, ఈ lambda 1 ని in terms of nanometer లో రాసేస్తాం. 35 into 10 power minus 6 meters. I can write 35 into 10 power minus 8 or 350 into 10 power minus 9 meters, or else I can write 350 nanometers. Okay, so ఇప్పుడు hc value ని 1240 అని రాసుకోవచ్చు by 350 minus work function. మళ్ళీ కింద ఉన్న hc value ని కూడా 1240 by 540 nanometers work function. So if you do some cross multiplication and if you do some calculation, you will get work function. Okay, so like that we can do. Let's move on to the next question. Fine. So assertion and reason. Young's double slit experiment is performed in an optically denser medium. Then a consecutive fringes come closer. Okay, speed of light reduces in an optically denser medium than air when its frequency, while its frequency does not change. So fringe width, idea on the fringe width is generally represented with beta lambda d by d. If you remember this formula, manaki simple ga ayipotadi. Okay, what is this? If fringe width anedi ikkada chudandi, lambda is nothing but wavelength. So when light is passing from one medium to another medium, let's say refractive index mu1 and refractive index mu2 అనుకుందాం. When mu2 is greater than mu1, refractive index ekkada ekku unte akkada velocity of light anedi taggipotundi, wavelength will also decreases, frequency does not change. Okay, so now when it comes from here to here, usually speed decreases, so wavelength also decreases, so ikkada fringe width kuda decreases ayya, yes or no? So when lambda decreases, fringe width decreases. Fringe width decrease అవుతుందంటే, సపోజ్ ఇగో ఇది ఒక ఫ్రింజ్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్, ఇది ఒక డార్క్ ఫ్రింజ్, ఇది ఒక డార్క్ ఫ్రింజ్. సో ఇనిషియల్లీ దిస్ వాజ్ ద ఫ్రింజ్ విడ్త్, ఇప్పుడు క్లోజర్ అయిపోతాయి, ఇంత దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి. సో ద ఫ్రింజెస్ విల్ కమ్ క్లోజర్. సో వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, అసర్షన్ ఇస్ కరెక్ట్, అండ్ దన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ రెడ్యూసెస్ ఇన్ అన్ ఆప్టికల్ డెన్సర్ మీడియం. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కరెక్ట్. యూ కెన్ కీప్ అసర్షన్. R explains A. A closed orgone pipe and open orgone tube is filled with two different gases having same bulk modulus at all. Bulk modulus same hai ronditiki, but they are having different densities. Primary speed of a wave is given with the formula V is equals to root beta by rho. Beta ante modulus of elasticity and rho is density of the medium. Okay, సో మీకు గుర్తుందా, ఇనీషియల్గా లైక్ న్యూటన్ చెప్పినప్పుడు వాట్ హీ సేస్, ఈ బల్క్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఏదైతే ఉందో హీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఒక ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అని అంటాడు. సౌండ్ ట్రావెల్ చేసే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, సో టెంపరేచర్ కాన్స్టాంట్గా పెట్టేసి ఇట్ విల్ ట్రావెల్ ఐసోథర్మల్లీ అని, బీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెషర్కి ఈక్వల్ అవుతుంది, రైట్? సో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్లో బీటా విల్ బి ఈక్వల్స్ టు ప్రెషర్. And then he will reduce an equation taking density of air, and he will get around answer over 270-280 meter per second వస్తుంది, which is wrong. Experimental గా మనకి స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ 340 మీటర్ పర్ సెకండ్ అట్లా వస్తుంది అండర్ రూమ్ టెంపరేచర్ లో. ఇక్కడ 270 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనేది నాట్ ఎ క్లోజర్ వాల్యూ. దెన్ లాప్లేస్ విల్ కమ్ అండ్ he will be correcting the value, right? ఏం చేస్తాడు, మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ బీటా is not pressure, it is gamma times of pressure అని చెప్పి లాప్లేస్ కరెక్షన్ ఐడియా ఉందా? సో గామా టైమ్స్ ఆఫ్ పి తీసుకుంటాడు, వేర్ గామా is the ratio of molar specific heat Cp by Cv, and he will say it is not isothermal process, it is adiabatic process అని చెప్తాడు. సో adiabatic process లో బల్క్ మాడ్యులస్ ఏమవుతుంది, గామా టైమ్స్ ఆఫ్ పి అవుతుంది. దెన్ he will get a closer value, some 332 meter per second అట్లా వస్తుంది, which is acceptable. Okay, so అది speed of sound. Here remember this V value, which is equals to
square root of beta by rho. Okay, ఇది పక్కకు పెట్టుకోండి. Now closed pipe, open pipe. క్లోజ్డ్ పైప్ కి హార్మోనిక్స్ ఫార్ములా, ఓపెన్ పైప్ కి హార్మోనిక్స్ ఫార్ములా ఐడియా ఉండాలి. ఇక్కడ 9th హార్మోనిక్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ పైప్ అంటే 9V/4L, ఈ ఫార్ములా ఖచ్చితంగా గుర్తుండాలి, 1L. అండ్ 4th హార్మోనిక్ ఆఫ్ ఓపెన్ ట్యూబ్, 4th హార్మోనిక్ అంటే 4V/2 times of L, ఈ ఫార్ములా కూడా గుర్తుండాలి. కొన్నిసార్లు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, కామన్ అది. ఓపెన్ ట్యూబ్ ది క్లోజ్ కి రాస్తారు, క్లోజ్ ది ఓపెన్ కి రాస్తారు. ఇన్ దాట్ కేస్ ఒక 30-40 seconds టైం తీసుకొని చిన్నగా డెరైవ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది క్లోజ్డ్ ట్యూబ్, ఇది ఓపెన్ ట్యూబ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ హార్మోనిక్స్ చూడండి, ఎప్పుడైనా ఓపెన్ ఉన్న ప్లేస్ లో మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది, అంటే మాక్సిమం వైబ్రేషన్ ఉంటుంది, మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే క్లోజ్డ్ ఉన్న ప్లేస్ లో మినిమం డిస్టర్బెన్స్, మినిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఓపెన్ అవ్వడమే యాంటీ నోడ్ తోని ఓపెన్ అయ్యి, ఇక్కడ క్లోజ్ అవ్వడం నోడ్ తోని క్లోజ్ అవుతుంది. దీని లెంత్ L అనుకోండి. సో ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ ఎంత అవుతుంది, λ/4. సో L is equals to λ/4. L is equals to λ/4. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఓపెన్ అవ్వడం యాంటీ నోడ్ తో ఓపెన్ అవుతుంది, అండ్ క్లోజ్ అవ్వడం కూడా ఇక్కడ ఓపెన్ పైపే కాబట్టి ఇట్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ యాంటీ నోడ్ ఎట్ ద బిగినింగ్ అండ్ ఎండింగ్. ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ వచ్చేసి λ/2. ఎస్, అండ్ లెంత్ లెట్స్ సే L అనుకుందాం. సో హియర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీస్ అంటే మనకు తెలిసిందే కదా, స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ లాండా, అంతేనా? సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా ఏంటది, V/λ. లాండా ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ నుంచి, 4 times of L అవుతుంది. సో V/4L. ఇదేది ఫస్ట్ హార్మోనిక్ కి, అవునా? ఫస్ట్ హార్మోనిక్ కి V/4L. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సెకండ్ హార్మోనిక్ ఎట్లా ఛాన్స్డ్ పైప్, క్లోజ్ పైప్ తీసుకోండి. సో ఇక్కడ యాంటీ నోడ్ తో ఫార్మ్ అయ్యి నోడ్ తో క్లోజ్ అవ్వాలి. సో హియర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి λ/2 ప్లస్ λ/4. సో యూ విల్ గెట్ λ/2 ప్లస్ λ/4. సో యూ విల్ గెట్ 3 λ/4, అవునా? సో ఇక్కడ లెంత్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 3 λ/4, or else lambda is equals to 4L/3, right? మళ్ళీ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ is equal to speed by lambda. lambda వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 4L/3 అంటే 3V/4L అవుతుంది, విచ్ ఇస్ థర్డ్ హార్మోనిక్. అంటే మీకు డివిజన్ కింద డినామినేటర్ లో 4L వస్తూ ఉంటుంది, పైన ఆడ్ డిజిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి, లైక్ దిస్, V/4L, 3V/4L, 5V/4L. అట్లా 9th హార్మోనిక్ అంటే ఎంత, 9V/4L. ఓకేనా? క్లోజ్ పైప్ కి చూడండి, సారీ ఓపెన్ పైప్ కి చూడండి. నౌ లెట్స్ సే ఓపెన్ పైప్, ఇది ఫస్ట్ హార్మోనిక్. ఓపెన్ పైప్ కి టోటల్ వేవ్ లెంత్ వచ్చేసి ఇది λ/4, ఇది λ/4, విచ్ ఇస్ λ/2. సో ఐ కెన్ రైట్ λ is equals to 2 times of L. మళ్ళీ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ is equal to speed by lambda, సో 2L అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హార్మోనిక్. సో ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అని పెట్టి ఇక్కడ 1 అని రాసుకుంటా. ఇప్పుడు మీకు సెకండ్ హార్మోనిక్ కావాలి అంటే, as it is open pipe, see it will వచ్చేస్తుంది, and then it will form like this. Now you observe here, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది λ/4, which is λ/2, again ఇది λ/2, total lambda వచ్చేది, which is equals to L. So same frequency is equals to speed by lambda, so that is L. దీన్ని నేను కొంచెం మోడిఫై చేసుకుంటా, ఇక్కడ 2 తో మల్టిప్లై చేసి 2 తో డివైడ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ హార్మోనిక్ కాబట్టి 1V/12, సెకండ్ హార్మోనిక్ కాబట్టి 2V/12, థర్డ్ హార్మోనిక్ అయితే 3V/12, లైక్ దట్ ఇట్ కీప్స్ ఆన్ కంటిన్యూయింగ్. ఓకే, సో కొంచెం టైం తీసుకొని అయినా క్లారిటీ తెచ్చుకొని సాల్వ్ చేయండి, ఎందుకంటే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ యూ మిస్ దిస్ స్మాల్ లాజిక్స్ అండ్ కొంచెం చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వల్ల, ఫార్ములా తెలిసి కూడా మిస్టేక్స్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ గో రాంగ్. ఓకే, సో అందుకే పర్ఫెక్ట్గా చేసేసాడు. సో V1 మనకు V అంటే వాల్యూ ఎంత, బల్క్ మాడ్యులస్ బై డెన్సిటీ. సో 9 బీటా బై ρ1/4, లెంత్ ఏమని ఇచ్చిందా, రైట్? హీఈస్ ఆస్కింగ్ దెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఓపెన్ ట్యూబ్ అడిగిండు, ఐ థింక్ లెంత్ ఆఫ్ క్లోజ్ ట్యూబ్ ఇవ్వాలి కదా అక్కడ, రైట్? 10 centimeters is given. So 4 into 10, which is equals to 4 V2, again beta values given same, ρ2/2 into L2. ρ1 ρ2 values కూడా ఇచ్చేసండి.
ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ బీటా యూ కెన్ క్యాన్సిల్. సో ρ2 అటు పంపించేస్తే ఆర్ ఎల్స్ ρ1 అటు పంపించేస్తే 9/40 into 2L2 which is equals to ρ1 by ρ2. ρ1 by ρ2 given as 1:16 and 1/16 which is equals to 1/4. 9 into 2L2 మనం డైరెక్ట్ సెంటీమీటర్స్ లోనే తీసుకున్నాం. సో ద ఆన్సర్ ఆల్సో విల్ గెట్ ఇన్ సెంటీమీటర్స్. 4 ones are 4 tens, 2 ones 2 5s. So L2 is equals to 5/9 centimeters. This is the answer. The answer. 4 ones are 4 tens, 10/9 kada? 2 ones are 2 5, 5/9. No answer. Oh, ఇక్కడ 4 ఉంది కదా. సో we forgot this. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 4 ఉంది, రైట్? సో ఈ 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడనే క్యాన్సిల్ అయిపోతే 2 ones 2 20s. Okay, so you will get 20/9 centimeters. Idunda? Yes, 20/9 centimeters. So that will be our answer. So with this problem we finish paper 2201 mains question paper shift 1 ఏదైతే ఉందో అది ఫినిష్ చేసి నెక్స్ట్ విల్ బి కమింగ్ విత్ ద సేమ్ డేటెడ్ పేపర్ విచ్ ఈస్ కండక్టెడ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెషన్. సో అందులో కూడా కొంచెం మంచి మంచి ప్రాబ్లమ్స్ పిక్ చేసి దానికి మోడల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో డోంట్ మిస్ దిస్ ప్లేలిస్ట్. ఎందుకు అని అంటే మీరు నెక్స్ట్ మెయిన్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏదైతే ఐపీ ఎగ్జామ్స్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మెయిన్స్కి రాసేటప్పుడు దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ టు గెట్ సమ్ గుడ్ పర్సంటేజ్. సో టిల్ దెన్ keep studying, keep yourself busy. I'm your Sarvesh signing off. Bye bye.